BOP. BOP na balance of payment. Balance of payment. First write it, then I'll explain. BOP. Balance of payment. BOP systematically summarizes. BOP systematically summarizes economic transaction of a country. BOP systematically summarizes the economic transaction of a country. Okay, economic transaction of a country. When I say country, it means what? India. Okay, India la government transacting with another government is also summarized. Purida? The people of India, the private people of India interacting with what? Another country. That is also what? Summarized. That also will be included. So write it in the bracket. Both government as well as private. Bracket both government as well as private. BOP systematically summarizes the economic transaction of a country, bracket la, both government as well as what? Private, with the rest of the world. With the rest of the world. அப்போ பிஓபிங்கிறது என்னது? ஒரு எக்கனாமிக் டிரான்சாக்ஷனுடைய சம்மரி. எக்கனாமிக் டிரான்சாக்ஷனுடைய சம்மரி. ஓகே, எக்கனாமிக் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் வாட்? ஆஃப் அ கண்ட்ரி வித் வாட்? ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஓகே, அதான் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹேவ் அ பேங்க் அக்கௌண்ட். உங்கள்கிட்ட ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு. அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியுது? உங்களுடைய வரவு எவ்வளோ, உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ பணம் வந்திருக்கு, உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து எவ்வளோ பணம் வெளில போயிருக்கு. அப்போ அந்த பேங்க் டிரான்சாக்ஷன் இருக்குல்ல, ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட். அண்ட் தட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் வாட்? இட் இஸ் அ சம்மரி ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் யுவர் பேங்க் அக்கௌண்ட் வித் வாட்? அதர்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட். அதானே உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் மீதி இருக்கிற உங்கள் கூட என்ன நடந்திருக்கு, டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சம்மரி தான் என்னது? உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். அதே மாதிரி தான் இந்த பிஓபிங்கிறது என்னது? இட் இஸ் அ சம்மரி. சம்மரி மீன்ஸ் வாட்? எல்லாத்தையும் சம்மரைஸ் பண்ணிருக்கும், எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணியிருக்கும். சம்மரி ஆஃப் எக்கனாமிக் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் அ கண்ட்ரி. ஒரு நாடு ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு கூட பண்ணக்கூடிய டிரான்சாக்ஷனை கேப்சர் பண்ற அந்த சம்மரி தான் பிஓபி. இஸ் தட் வெரி கிளியர்? ரைட். இப்போ எழுதுங்க. These transactions are between residents of the country. These transactions are between residents of the country and the outside world. These are transactions between residents of the country and the outside world. Puruncha? You're getting it? See, for an example, listen. You buy some goods from Australia. Will that be part of BOP? Yes. That transaction will be captured and it will be summarized in BOP. Why? Individual உடைய transaction with what? Outside world. ஆஸ்திரேலியாலேருந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, இண்டிவிஜுவல்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் நீங்கள் வாங்குறீங்க, சரியா? கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் பையிங் ரஃபேல் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரான்ஸ். வில் தட் பி பார்ட் ஆஃப் பிஓபி? எஸ். ஏன்? இட் இஸ் அ டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வித் அவுட்சைட் வேர்ல்ட், ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். கிளியரா? சரி. நவ் லிசன். அ பர்சன், he is an Indian. A person who went outside India. A person who is an Indian who went outside India and he stayed in that country for almost 2 years. Let's say an Indian went to what? America on an on-site project. He stayed in America for what? 2 years. That American, so that Indian who went to America and stayed in America for 2 years, he never came to India. 2 வருஷத்துக்கு அமெரிக்காலேயே இருக்கிறவர், அவர்
அமெரிக்காவில் ஏதோ ஒரு புக்கு வாங்குறாரு, இல்லை அமெரிக்காவில் சம்பளம் வாங்குறாரு. Will that transaction be part of BOP? Will that transaction be part of BOP? Yes or no? Why no? Exactly. Now they are not a resident of India. Now they will become any person who goes outside India and stays outside India continuously for a period of 6 months will be considered as what? NRI, non-resident Indian. Polity-ல citizenship-ங்கிற chapter-ல படிச்சிருப்பீங்க இதே. கரெக்டா? Any person who goes outside India, okay, and stays outside India continuously for 6 months. போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. But a person who continuously stays outside India for what? 6 months, he is not a resident of India. He becomes NRI. இங்க என்னது? BOP transactionல யாரோட transaction மட்டும்தான் கவுண்ட் ஆகும்? Residents of a country. NRIs உடையது வராது. கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? இப்போ ஏன் அவர் இந்தியாக்காரர் தான், இந்தியன் தான். ஆனால் he went to America and he settled in America for what? 6 months or 7 months. Now then his transaction will not be counted as part of what? BOP. Getting it? Is it very clear? So NRIs are not included. Clear with this? சரியா? சரி, இப்போ நான் ஒரு டயக்ராம், ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி ஒன்று போடுறேன். அதை போடுறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த இடத்துல எழுதுங்க. யூ கெட்டிங் இட்? எஸ். இந்த டயக்ராம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எவால்வ் ஆகும். அதனால தான் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட். ஓகே, எஸ். இப்போ இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னா இதை 2 கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட், த டிரான்சாக்ஷன் தட் ஹேப்பன்ஸ் பிட்வீன் இந்தியன்ஸ் அண்ட் வாட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கேன் ஹேப்பன் இன் எய்தர் capital terms or in current terms. It can be in the form of what? Capital account transaction இருக்கலாம், இல்லைன்னா என்னவா இருக்கலாம்? Current account transaction இருக்கலாம். You're getting it? So அப்போ BOPங்கிறது it is a summary of the whole transaction. Whole transaction of what? India with rest of the world. அந்த டிரான்சாக்ஷனை நம்ம 2 கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். என்னது? ஒன்று கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன், இன்னொன்று கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ BOP current account and capital account. BOP consists of, so BOPங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது. current account balance plus what? capital account balance தான் என்னது? BOP. current account balance plus capital account balance தான் என்னது? BOP. current account balance plus capital account balance is equal to BOP. ரைட்? சரி, இருங்க, அது அப்புறம் எழுதலாம். சரி, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்னா என்ன, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்னா என்னன்னு தெரியணும்ல. அப்போ தான் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டிரான்சாக்ஷன்னா என்ன, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் transaction என்னன்னு தெரியும். You're getting it? See, if any transaction, if there is any transaction, if that transaction gets closed at that moment, then it is called as what? Current account transaction. Any transaction that gets closed at that particular moment will be called as what? Current account transaction. Any transaction that is getting closed at that moment, that's current account. Clear up? Any transaction, நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, any transaction which creates any future obligation or liabilities, then it is kept under capital account. Any transaction that creates any future obligation or liability, any transaction that creates any future obligations or liability, then it will be kept in what? Capital account. See, listen. If I get money from Dakshin, let's assume, and I provide education service, the transaction is getting closed at that moment. I give something to him, he gives me something to me. You're getting my point? He gives me money, I gives him what? Education service or some good. That's it. அப்போ என்னாச்சு? The transaction got over at that moment itself. So this transaction will be kept in what? Current account. Is that very clear? But Anna, either way, I am giving 1,000 rupees what? Money to him as a loan.
Okay. Is that transaction getting closed at that moment? No. It has what? A future obligation. That means he has to what? Pay it back. There is a future obligation or liability. So these kind of transactions will be kept in what? Capital account. Is this very clear or not? Any confusion in this? Confusion edu illa. Idhu dhaan vishayam. Okay.